всички регулиращи принципи, това бяха тяхните самскари, но сега са чистени от Радхаре Кришна и те се отдават. So he was asking this man, he was saying, so how is that possible? И той пита този човек от Индия, пита как е възможно това? And the Indian man said, well, I think that they were great yogis in their past life. Но човекът казал, моето мнение е, че те са били велики йоги в миналите си животи. And Prabhupada said, so why are you not a great yogi? Но Прабхупад му задава въпрос, а защо ти не си велик йоги? And he said, typical answer, I don't know. И той дал типичния отговор. Не знам. Bowing down to the avidya god. Отдавайки почитание на Авидия, богът на невежеството. Не знам. I don't know. Просто не знам. And Prabhupada said, no, because you will not surrender, that is why. Шия Прабхупад му казва, не защото не искаш да се отдадеш, за това е. If you surrendered, then you would also be a great yogi. Ако ти се отдадеш, също ще бъдеш велик йоги. You see. So Prabhupada insisted that although, these samskaras also means parabdha karma, the karma which is in force now. Those desires which are actually pushing us now. That Paramatma in the heart has activated certain past desires, bijas, to work on our consciousness now. So this is called parabdha karma, karma which is in force. И така Прабхупад обяснява, подчертава това, че това е парабдha карма, тези всички самскари, кармата, която ни заставя да действаме в момента. So whatever the parabdha karma may be, but the soul is the soul. The soul is spiritual, and he has the power of choice. Но каквато и да е тази парабдha карма, душата си е душа и тя има право на избор. We are not the body and we are not the mind. Ние не сме тялото и нито сме ума. And so if we choose to surrender, then place ourselves in a position for receiving transcendental knowledge, then we will be able to rid ourselves of the body conception and mental conception. И ако ние наистина пожелаем да се отдадем, ние ще се поставим в такава позиция, че да получим трансцендентално знание и да се освободим от материалните си телесни концепции. Which means that we are removing the root of vidya. Това означава, че изтъргваме корена на авидия. So we can all surrender to that process, even though we do not have the knowledge now. Ние всички можем да се отдадем на този процес, въпреки че нямаме никакво знание в момента. But if we are deliberately attached, you see, if we want to, if it is our desire, in other words, our choice in the present time to maintain connection with avidya and mental conception and bodily conception, then yes, then you won't surrender, obviously. Но ако ние имаме желание, имаме тази привързаност все още да се отдаваме, да се свързваме с авидия, със сигурност ние не можем да се отдадем. Because surrender means to let go of that, to let go of that attachment. I don't want this anymore. Защото отдаване означава да се откъснем от това нещо, да кажем, аз не искам повече това. So anyway, this is the siddhanta philosophy. Да, това е siddhanta философията. And this is what we need to become strongly knowledgeable of in order to achieve full Krishna consciousness. И това е, което си иска, да имаме сериозно дълбоко истинско знание, за да станем напълно Кришна съзнати. So I'm going to stop here. Аз ще спра тук. Yes. Dear Suhotra Maharaj, I don't know, but... Why don't you speak in Bulgarian? Okay. Чувал съм, че единственият начин да разберем това е като се извършим към лотосови термозена. Духовен авторитет на духовен учител. I heard that the only way to do that is to be attached, strongly attached to the lotus feet of our spiritual master. Well, wait a minute, I'm going to answer to that. Yes. Ще кажа нещо за това, да. But keep in mind Srila Prabhupada's order of things. Но спомняйте си винаги, че Шрила Прабхупад така е подредил нещата. So who is Guru? Guru is he who follows sadhu and shastra. Гуру е този, който следва саду и шастра. And who is sadhu? Sadhu is a great personality who follows shastra. А саду кой е? Велика личност, която следва шастра. And Guru follows him and shastra. И гуру следва него, саду и шастра. And the ultimate
point of decision is Shastra. И всъщност крайното отправна точка или авторитет е шастра. By Shastra we know what is sadhu and what is guru. От шастра ние знаем какво е саду и какво е гуру. So this appeal to guru only is also showing not very good intelligence. И да говорим само за гуру не показва много добра интелигентност. Although it's all right in the beginning. Въпреки че това е добре в началото. You see, if guru is bona fide and you become attached to him, that's good. Ако гуру е авторитетен и вие сте привързани към него, това е много добре. But by that attachment, we have to come to know what is sadhu and what is shastra. Но чрез тази привързаност трябва да разберем кои са саду и коя е шастра. If we don't come to know that, then our understanding of guru, our relationship with guru will become corrupted. Ако ние не разберем това, ще се нарушат, ще се провалят нашите отношения с гуру. And like for example, from the Vishnu Swami Sampradaya. So Vishnu Swami is one of the great Vaishnavacharyas, and he is coming in the Rudra Sampradaya from Lord Shiva. И Вишну Свами е един от великите вайшнавачари, той идва от Сампрадаята, водеща началото си от Шива, затова е Рудра Сампрадая. So there is one kind of like Sahajya branch from that Sampradaya, which are, I think they're called the Shaiva Siddhantas or something. But anyway, they have come to some conclusion that our Guru is representative of Shiva, and Shiva is, in other words, all we need to know is Lord Shiva. Но тази Вайшнава Сампрадая има едно разклонение, които са сахаджи и те са с настроението, че Шива е всичко, което трябва да се познава и нищо повече. So they started off as Vaishnavas, but they turned into Shaivites. И те започнаха като вайшнави, но завършиха като шивити. Following this idea, this sentimental notion that all we need to know is Guru. Следвайки това сантиментално настроение, че всичко, което се нуждаем да познаваме е гуру. And we don't know what's in Shastra and it doesn't matter. We have our Guru. Ние не се интересуваме какво има шастра, ние знаем нашия гуру. And similarly among the Prakriti Sahajas, there are so many like that. И между пракрити сахаджиите има толкова много такива примери. They have their Guru and they say our Guru is everything. Те имат своя гуру и те казват, нашият гуру е всичко. There's no need to worship deity. Това е обожание на божествата. You just have your Guru on the altar. Няма нужда, гуру е на ултар. Just have his painting or his statue. Негова статуя или рисунка. And when you chant Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, this mantra, that is our Guru. That is the name of our Guru. He is Krishna. He is everything. Когато повтаряме Харе Кришна Махамантра, това е самият гуру, това е неговото име, той Кришна. So this is, as I said, this is corruption. Също това е корупция. So we accept the Guru to receive transcendental knowledge from him. Така че ние трябва да приемем трансцендентално знание от гуру. Otherwise there's no, like Prabhupada said, why would you accept a Guru then? What, to keep him as a pet? A pet bird in a cage. Here's my bird, here's my Guru, here's my wife, here's my... What is that? Затова Прабхупада казва, ние просто духовничите с това, за да получаваме трансцендентално знание. Ако не искаме трансцендентално знание, за какво сме избрали гуру? Като домашно животно, показваме, това е моята птичка в кафеза, тук пък е моя гуру, тук е съпругата и там... And Guru just speaks, he just speaks what Sadhu has said and what Shastra says. So if you have Guru and you are truly surrendered to him and following him, then by the grace of Guru, you will learn what is Sadhu and you will learn what is Shastra. И всъщност гуру трябва да бъде слушан и да бъде следван искрено и тогава може да се разбере какво е саду и шастра. That's all? Okay. I cut you off. But I guess I answered whatever question you had. Това всичко ли е? Аз малко те прерязах, но мисля, че ти отговорих на въпроса. Okay. Моят въпрос е до каква степен вярата в Кришна и любовта към Кришна зависи от трансценденталното знание и до каква степен любовта на самия Кришна на Гуру. To which degree our faith and love for Krishna depends on the knowledge, and to which degree they depend on the causeless mercy of
Krishna Guru, Well, our faith and love. knowledge means causeless mercy. And causeless mercy means knowledge. Значи, самото знание вече е безпричинна милост. Безпричинната милост означава знание. So this is, this we find. You look at the words to the Sri Guru Charana Padma prayer, and you'll see it's very clear there. Погледнете отново текста на песента Шри Гуру Чарана Падма и ще разберете там. That he is the source, he is the embodiment of spiritual knowledge. Че той е източника, олицетворение на духовното знание. And it is by this knowledge that we can cross over the ocean of birth and death. И само Look at you and make you cry and this and that. He's come to give you knowledge. Примерно вие много харесвате Гуру и го читате за Гуру, защото много хубаво се усмихва и вие му се усмихвате. Но това може да го видите на друго място. Гуру не е дошъл за това просто да ви се усмихва. And if we make our judgment of who is Guru on those kind of basis, oh, his smile is so nice and he's so tall and and even he sings nicely or this or that. And we are actually going off the real point. And then, one can be misled by sentiment. И ако ние гледаме, избираме Гуру по този начин, той се усмихва прекрасно, той е много едър, добре сложен и много хубаво пее, тогава ние просто ще се пъзнем по повърхността и няма да разберем истинската същност на нещата. And like India has 1 billion people now. So India is a factory of these kind of gurus. I mean, so many of them coming, with nice smile, and they look at you and you feel something inside, and they touch you and you feel electricity. So if you think that is guru, there's millions of them coming. But this is, as Prabhupada said, those who are inclined, to be fascinated with that type of guru, it means they want to be cheated. It means, this is all again, all on the basis of avidya, of ignorance. And they're not really interested in that knowledge that will remove that ignorance. They're interested in window dressing, you see. So they want to be cheated, so Krishna sends them cheaters. All right, here you go. And again, remain in the material world. И ето Индия е пример за това, вече са 1 милиард и тя е огромна фабрика за Гуру, те са с милиони, такива, които добре се усмихват, докосват хората и те чувстват електричество, минава през тялото им. И това са хора, които искат да бъдат измамени, те не искат да премахнат своята видия и Кришна им праща измамници. So a pure devotee of Krishna is endowed by Krishna with all kinds of attractive qualities. Чистият предан на Кришна, той е надарен с всички прекрасни качества. That is all, Krishna's glory upon his pure servant. И това е славата на Кришна, която се проявява в неговия чист слуга. But still, we have to keep before our eyes the main point, and that is the knowledge that he has come to give. Но въпреки това ние трябва да пазим най-важното пред погледа си. Той е дошъл да ни даде знание. In the very early days, very beginning, when Srila Prabhupada started his mission in New York, Самото начало, когато Шрила Прабхупад започна своята мисия в Ню Йорк, then there was this group of young girls who joined and became his disciples. има една група млади момичета, които се присъединили и станали негови ученички. Very saintly Madhajis, but very young. There was, I used to know these. I haven't seen them for so many years, but one was Kanchambala Devi Dasi. So she became Prabhupada's disciple when she was 16 years old, in 1966. She was just 16, a little girl in high school. Значи, например, Канчамбала, Матаджи 66-та година, тя беше на 16 години и стана ученичка на Шрила Прабхупад. Това бяха много млади такива святи момичета, Матаджи. So and there were other such girls around that age, and so they formed like a club, a Prabhupada fan club.
Имаше много такива момичета на около 16 години и те веднага сформираха Прабхупада фен клуб. And whenever Prabhupada was coming to give lecture, and they were so ecstatic and smiling and Jai Prabhupada. Всички тези момичета бяха толкова екстатични при всяко появяване на Прабхупад и викаха високо Джай Прабхупад, бяха много екстатични. So Prabhupada, he accepted that for a while, but then one day he looked at them very strongly. He said, "You must become grave." И Прабхупад известно време търпеше това, но един ден ги погледна много сериозно и каза, вие трябва да станете Oh, сериозни. they're nice devotees, so they became more serious. И понеже са прекрасни преданни, те станаха по-сериозни. So that type of, emotional excess that is there, but it is not what should lead us. И този изблик на чувства е винаги на лице, но не е това, което трябва да ни води. Of course, when the avidya is completely removed, then the emotions are pure and they will lead us then. Pure emotions, that is what bhakti is really all about, but that's on the liberated platform. Разбира се, когато авидя чак е отстранена, тогава емоциите са напълно чисти и трансцендентални, тогава те могат да ни водят, но това е на освободената платформа на съществуване. When we're still in avidya, then emotions, you see, they are very powerful and they may lead us or they may mislead us. We don't know the difference when we're in ignorance. А когато сме на тази платформа на съществуване, обусловени от авидя, емоциите са много могъщи и ние не знаем дали ще ни водят добро място или не. This is the fact about Vaishnava psychology. I've been researching that, the psychology of transcendental psychology, writing articles on this. So in Vaishnava psychology, just like in modern Western psychology, it is accepted that there are three sides to the mind. И така, това е връзка с темите, които служим в трансцендентална и вайшнава психология, статиите, които аз пиша. И в нея има три аспекта, както и в модерната психология. So there's a cognitive side, which means thinking side. Има страна на психологията, която е сферата на мисленето. And there's what's called in modern psychology, conative side, which means active side. И действената страна на психиката. And then there is the affective side, which is the feeling side. И сферата на чувствата. So thinking, feeling, willing, you know this. И мислене, чувстване, желание, вие знаете това. So of the three in Vaishnava psychology, the feeling, affective, is most powerful. It has power over the other two. И вайшнава психологията, която аз разглеждам, всъщност сферата на чувствата е най-силна и доминира на другите. So we need to respect our feelings. Ние трябва да разбираме, да оценяваме нашите чувства. By purifying them. Чрез пречистване. But we must avoid being misled by them. Но не трябва да бъдем заблуждавани от тях. Yes, they're stronger. They're stronger than our thoughts. They're stronger than, our intellectualizations. Те са много по-силни от нашите мисли, от нашите интелектуални концепции. And our feelings take control of our activities. И нас ни водят емоциите в нашите действия. They take control of our thoughts and our activities. Те контролират и мислите, и действията ни. So this is our nature as living entities. И това е нашата природа като живи същества. So therefore the bhakti yoga system, when you understand this about consciousness, then you understand why bhakti yoga is the superior yoga system over all others. И когато разберете тези неща за съзнанието, ще разберете защо бхакти йога е най-висшата йога от всички други. Because the other yoga systems do not deal with emotions at all. Защото другите йоги системи въобще не се занимават с чувствата. They deal with the, like hatha yoga is dealing with the active side of the mind, the senses, controlling them. Както хата йога работи с активната част на ума, сетивата и контролирането им. Also karma yoga. И карма йога. And jnana yoga is dealing with cognitive mind. И всъщност гьяна йога се занимава с сферата на мисленето. And that's why these yogas are so hard. Because they don't deal with the affective mind, and the affective mind controls cognition and activity. So they're always struggling, fighting their emotions. They don't know what to do with their emotions. И затова тези йоги са толкова трудни, те не се занимават с сферата на емоциите, на чувствата. Те не могат да овладяват чувствата си и не знаят какво да правят с тях. Bhakti yoga, of course, bhakti yoga also has engagement
for active side of the mind. We have full menu of things to do. And Bhakti Yoga is giving knowledge, this knowledge for the cognitive side of the mind. But Bhakti Yoga is especially addressing the emotions. Бхакти йога става въпрос за всичките трите сфери. Има толкова много неща, които се правят. Това е десената сфера. Много неща, цяла философия, с която ангажираме мисленето си, но най-вече сферата на емоциите. But at this stage of bhakti, sadhana bhakti, the emotions must be purified. Но на това ниво на садана бхакти емоциите трябва да се пречистват. So we don't try to cover them up. We don't, we're not gyanis. We're not trying to just smother the emotions, sit on them, have them in here and try to keep them down. No, the emotions should come out, but in a proper manner. И така ние не се опитваме да задушим емоциите си или просто седнем да ги притиснем, да ги смачкаме, а трябва да даваме воля на тях, но да ги пречистваме. Guided by knowledge. Водени от знанието. You see? So at this stage then, this cognitive side is also very, very important to shed light, and then the emotion should follow that light. Затова сферата на мисленето е много важна. Тя дава светлината, която емоциите трябва да следват. You see? So there's light, so all your emotions should go there. Very nice. Ето тук е светлината и тя идва от алтара и всички наши чувства трябва да са насочени към това. Love Krishna. Да обичаме Кришна. So, but we need, you see, at our stage, there must be light shed on Krishna, so we understand the full meaning of Krishna. And this comes back to the original point of Vasudeva Savamiti. Това, от което се нуждаем е знанието Васудева Сварамити, светлината, която идва от Кришна. You see, you can't love Krishna with a cigarette in your mouth and a bottle of slivovitz in your hand. Разбирате ли? Не можете да обичате Кришна просто с цигара в уста и с бутилка сливовица в ръката. You see, you have to. So therefore, in our practical life, there are things that are favorable, anukul, and unfavorable, pratikul. Има неща в живота, които са анукул, които са благоприятни и пратикул, неблагоприятни в живота. So every aspect of our life has to become favorable. И всеки аспект на нашия живот трябва да стане благоприятен. And when that is established, then our emotions can flow freely. И когато това е установено в нашия живот, тогава нашите чувства могат свободно да текат. Alright, so we really have to stop now. Внимание си трябва да Srila спрем. Prabhupada ki jai.